Good morning, students. Now, this short story, The Necklace, it is there in CBCS first sem and it is also there in AltE-4th sem, I think. This is a very important short story and you will find this sometimes even in school syllabus, college, university syllabus. And in one of our classes, we have done a very small and important introduction to world literatures. So this is part of world literature. It is written by a French writer, Guy de Maupassant. নিশ্চয়ই তোমরা অনেকে জানো. So this is a short story. Maupassant was born in 1850. That is, this story was written in the 19th century. It was originally written in French. It got translated. The original title was La Parure. You can look at the exact pronunciation in internet. গুগলে দেখতে পারো এক্স্যাক্টলি কীরকম প্রনাউন্স করে, কারণ ফ্রেঞ্চ লোকেরা অনেক সময় লিখে একটা প্রনাউন্স আর একটা করে. Maupassant, basically he wrote short stories and novels. And what are the important features that are observed in his writings? Naturalism, realism, brevity and surprise endings. আমরা সাধারণত দেখতে পাই বিশেষ করে ওনার শর্ট স্টোরিজে ন্যাচারালিজম, রিয়ালিজম, ব্রেভিটি আর সারপ্রাইজ এন্ডিংস আছে. What is naturalism and what is realism? I have given a note on it, I think, in Google Classroom. You can go and check there. But still, I will explain here a little bit. Realism মানে as it is যখন লেখা, যখন এক্স্যাক্টলি যেরকম আছে, যেরকম আমরা দেখছি চারিদিকে, সেই রকম লেখাকে আমরা বলি realist writing or realism. What is naturalism? Naturalism is when a writer is writing about something, about some topics which are rarely written upon. খুব কম লেখা হয় এইসব বিষয় নিয়ে, এইসব টপিক নিয়ে বা এই ধরনের লোকেদেরকে নিয়ে. ওকে, নেগলেক্টেড ক্লাস এদেরকে নিয়ে যখন লেখা হয় তখন এটাকে বলা হয় ন্যাচারালিস্ট রাইটিং অর ন্যাচারালিজম. হোয়াট ইজ ব্রেভিটি? আমরা ওনার শর্ট স্টোরিজে দেখি, আমরা নেকলেসেও দেখি যে স্টোরিটা শুরু হয়েছে আর ফট করে বেশি ইট ফিনিশেস কোয়াইট সুন. দ্য ইভেন্টস টেক প্লেস, the event or the narrative takes place very fast. Okay, there is a quickness in the short story. So this is called brevity. Surprise endings, you will find surprise ending in this short story also, or Maupassant is known for giving ironical endings. Ironical, what is an irony? You have to go and look at it. Look at the definition of irony in one of the classes. Irony নিয়ে আমি একটা ক্লাস করিয়েছি, সেটা দেখবে. তো আইরনিক্যাল এন্ডিং আছে যেটাকে টুইস্ট এন্ডিংও বলা হয়. তো এখানে আমরা একটা সারপ্রাইজিং একটা জিনিস পাই যে কীভাবে যে নেকলেসটা ছিল সেটা নকলি নেকলেস ছিল. ইট ওয়াজ এ ডুপ্লিকেট নেকলেস, ইট ওয়াজ এ রেপ্লিকা, ইট ওয়াজ নট অরিজিনাল ডায়মন্ড. And then Maupassant writes about lower class or the simple class people. Then in his writings, in his short stories, we find he creates one kind of tension. যখন আমরা পড়ি তখন আমরা দেখি যে কীভাবে উনি একটা সিচুয়েশন অফ টেনশন ক্রিয়েট করার চেষ্টা করেন. ওকে, টু এঙ্গেজ দ্য রিডার. তো এই স্টোরিতে আমরা দেখি তারপর কী হবে. We want to know what happens next. ওকে, about the short story, এটা একটা কলাম তৈরি করেছে আমি, the original name of the story, then the main characters, Mathilde, then her husband Loisel, then her friend, Mathilde's friend Jean Forestier. And it is about a clerk's family. Mathilde's husband Loisel is a clerk. তারপর স্টোরিতে কী হয়, শর্ট স্টোরিতে there is going to be a party in the মিনিস্ট্রিতে একটা পার্টি হয় যেটাতে invitation was also given to Loisel, Mathilde's husband. So both they want to go, but Mathilde, she wants a better dress and she wants new jewelry. হাজব্যান্ডকে বলছিল যে এত বড় একটা পার্টিতে, মিনিস্ট্রিয়াল পার্টিতে যাবো আর এইসব পুরোনো কাপড় পরে আমি যাব না. আই ওয়ান্ট সামথিং লেটেস্ট, আই ওয়ান্ট টু বি লুক দ্য বেস্ট. ঠিক আছে, তারপর কি জুয়েলারি লাগে ওর. তো জুয়েলারির জন্য ওর ফ্রেন্ড জিন, হু ইজ রিচার, জিন অনেক ধনী মেয়ে, ওর ফ্রেন্ড ছিল. তো ওর ফ্রেন্ডের কাছ থেকে একটা নেকলেস ধার করে, শি বোরোজ এ নেকলেস ফ্রম আর ফ্রেন্ড, ডায়মন্ড নেকলেস. কিন্তু ও যখন নেকলেসটা ধার করে, অ্যাট দ্যাট টাইম জিন ডাজ নট রিভিল দ্যাট ইট ইজ
not an original diamond necklace. বলে নাই ফ্রেন্ডকে, এটা শুধু পেস্টেড ডায়মন্ডস ছিল, ডুপ্লিকেট ডায়মন্ডস যেগুলো মার্কেটে আমরা গোল্ড ডায়মন্ড সিলভার পাওয়া যায়, যেগুলো অনেক অ্যাড জুয়েলারি শপস আছে দেখবে শিলচরে গেলে, আমাদের এখানে সোনাইতেও আছে প্রচুর নকলি চুড়ি, নকলি দেখতে সোনার মতো লাগে, বাট ইট ইজ নট গোল্ড অ্যাকচুয়ালি। সো সিমিলারলি লাইক দ্যাট। তো জিনও বলে নাই ওকে যেটা অরিজিনাল নেকলেস নয়, তারপরও জানতে পারে এট দি এন্ড অফ দ্য স্টোরি। ইউ সি লুক এট দিস সারপ্রাইজ এন্ডিংস, উই কাম টু নো এট দ্যাট টাইম জিন discloses that it was not original, it was just pasted jewelry, pasted diamond. 10 বছর পর এই জিনিসটা রিভিল হয়। তারপর সেই পার্টি থেকে আসার সময় যে গলার হার নেকলেসটা হেরে যায়। হারার পর because Matilda did not know that it was original, it was not original, so she and her husband bought one original necklace of this same ডিজাইনের একটা কিনে ওটা জিন ফরেস্টিয়ারকে দিয়ে দেয়। And then after 10 years she comes to know at 8-10 years original diamond necklace-টা তো অনেক কস্টলি ছিল। So Matilda's husband had borrowed money from many people. So apart from using some money which was left to him by his father, বাকি অনেক 40,000 না কত অনেক 1000 ফ্র্যাঙ্কসের, ফ্র্যাঙ্কস মানে ফ্রান্স দেশের কারেন্সিকে ফ্র্যাঙ্কস বলা হয়, আমরা যেরকম টাকা বা রুপি বা রুপিস বলি, ফ্রান্স দেশে এদের কারেন্সিকে বলে ফ্র্যাঙ্ক। তো অনেক কয়েক হাজার ফ্র্যাঙ্কসের নেকলেসটি কিনেছিল লোকেদের কাছ থেকে ধার করে জিনকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। সো ইট টুক দেম 10 years to repay those people, to work and repay those people from whom they had borrowed the money. So it was a time of hard work and suffering. Look at this column and look at this keywords, hard work and suffering. Now look at this, try to interrelate or interconnect one column with the another. Now she wants, যখন মিনিস্ট্রি থেকে ইনভিটেশন আসলো, Matilda, she wanted the best clothes and the best jewelry. So that means she was filled with pride. এই দেখো অহংকার। Because of pride, she was just a clerk's wife, ordinary কেরানির বউ, but she wanted to be of ministerial level. Okay, সেই জন্য এই যে অহংকার, আমি I don't want to hide my original self. You see, reality versus appearance. She was in real just a clerk's wife, but she wanted to appear like the other rich people, influential people who will be coming in that party, in the minister's house or office or whatever. So এখানে কি দেখো, because of pride, because of hiding the reality, because she wants to show something else which she was not, then the suffering she goes through along with her husband in these 10 years in repaying, ঘর চেঞ্জ করতে হয়েছিল, যে কাজের মেয়ে ছিল ওকে তাড়াতে হয়েছিল because they didn't had enough money to pay her, আরও একটা সাধারণ ঘরে যেতে হয়েছিল, তারপর ও নিজে কাজ করতো Matilda to fill the gap of money. Okay, now this is a masterpiece. আমি আগেও বলেছি in the starting of this lecture that you will find it in school, college, university, all over the country, all over the world, and world literature se classটা দেখবে আবার, and the importance of world literatures. Okay, এই স্টোরিটা লেখা হয়েছে অলমোস্ট অ্যারাউন্ড 200 years back. It was written in French language, original title you see in French. It was translated. তোমরা যে টেক্সটটা পড়ছো বা পড়বে এটা হলো translated work, but you see the capacity of this writing, how it has transcended language, how it has transcended continents, all barriers, because of the value that it is carrying with it, the importance, the relevance it carries with mankind in any part of the world. ফ্রান্স দেশের গল্প, কিন্তু এটা আমাদের দেশের গল্পের সাথে কোনো বিশেষ ডিফারেন্স নেই। It is a morality tale, there is a message, এক ধরনের মেসেজ দেয় এই শর্ট স্টোরি। There is a moral associated with this short story. What is the moral? That we should not be proud, we should remain as we are. How much God has given, we should remain satisfied with that. কত চেঞ্জ করবে, how much will you change for the better? আজকে যে ড্রেস আছে, যে কিছু আছে, হোয়াট এভার ওয়েলথ ইউ হ্যাভ, someone else has got better than this.
তো ওটা পেতে গেলে ঠিক আছে, আরেকজন এটা দেখা দিয়ে ওটা পেয়ে গেলে ওর মতো কাপড় হয়ে গেলো, ওর মতো গাড়ি হয়ে গেলো, ওর মতো মোবাইল হয়ে গেলো, তারপর দেবে আরেকজনের তোমার এই স্ট্যান্ডার্ড থেকে আরেকজনেরও আরও ভালো আছে বা আরও ডিফারেন্ট, আরও নিউ লেটেস্ট আছে, দেন ইউ ওয়ান্ট দ্যাট অলসো। তো দেন ওয়েন ইউ হ্যাভ অ্যাকোয়ার দ্যাট, দেন ইউ ওয়ান্ট লাইক অ্যানাদার পার্সন, আরেকজনের মতো আরেকজনের মতো আরেকজনের মতো। এই যে চেইন সিস্টেম আমরা ক্রিয়েট করি, এটাতে কি হয়, ultimately the result is suffering, and it is because of our pride, because we don't want to accept ourselves as God has made us in whatever social status God has given us. We don't want to accept it. ঠিক আছে, this leads to suffering, pain and loss. Critique of materialism. What is materialism? It is about wealth, ধন সম্পদ নিয়ে। Critique of this story, short story, can be called as a critique of materialism. What is criticizing? What is criticism? What is critique? Who is a critic? যে অন্য বিষয়কে নিয়ে আমরা যখন অন্য একটা জিনিসকে নিয়ে আলোচনা করি, it is not necessary that it has to be only positive, negative. We can say rather, আলোচনা যখন করি, we may agree with some points, we may disagree with some points. As a critic, I may agree with some points of this short story Necklace, or I can disagree with some points. So agree hote pare, I agree that we shouldn't be proud, we should remain happy as we are, accept ourselves. Emotional wealth is more important than material wealth. Emotional wealth is more important than material wealth. The inner self, the giving importance to the inner self, the inner voice is more important than giving importance to dress and jewelry. ঠিক আছে, so it is part of the critique of materialism. ঠিক আছে, or I may disagree. How I may disagree with this the necklace? আমি বলতে পারি যে কি ভালো কাপড় পরা বা আরও একটু ভালো জুয়েলারি পরা, আর একটু স্টাইলিশ নতুন ধরনের জুয়েলারি পরা, ইজ ইট সামথিং রিয়েলি ব্যাড? আর রিচ পিপল ব্যাড? গরিব লোকেদের মধ্যেও খারাপ লোকেরা আমরা পেতে পারি, আর ধনী লোকেদের মধ্যেও আমরা ভালো লোকেদেরকেও পেতে পারি। ওকে, সো ইউ মে এগ্রি অর ডিসএগ্রি। দিস ইজ ওয়েন উই এগ্রি অর ডিসএগ্রি উইথ এনি পিস অফ লিটারেচার অর হোয়াট এভার এনি টপিক, দেন ইট ইজ কল্ড দ্য ক্রিটিক, CRITIQUE, ক্রিটিক। আর যে মানুষটা এটা নিয়ে আলোচনা করবে ওকে বলা হয় ক্রিটিক। ওকে, so what is this the short story all about? It is about the critique of materialism, about the importance of wealth in our lives, about the importance of wealth কতটুক থাকা উচিত, কত আরও কতটুক হলে ভালো, কতটুক কম হলে ভালো, কতটুক বেশি হলে ভালো, কম হলে কি হবে, বেশি হলে কি হবে। when we discuss this, it comes under this topic, critique of materialism. You can now relate it with the title also. So next point, this is about us. এই নেকলেসের স্টোরি শুধু ম্যাথিল্ডার স্টোরি নয়, it is about all of us. It is not only the story of a French woman, it is about every woman, and even also about men also, men and women both. Men also have the tendency to have more, aro ekটু hobe. So this story is about all of us. Cogent metaphor means comparing. When we are comparing, এটা একজনের স্টোরি নিয়ে শুরু হয়েছে, but it applies to everyone. Metaphor, এটার উপর আমি একটা ক্লাস নিয়েছি, ইউ শুড নো হোয়াট ইজ ম্যাটাফোর, ইউ গো অ্যান্ড রিভাইজ অ্যান্ড রিফ্রেশ হোয়াট ইজ ম্যাটাফোর। কম্প্যারিজন, তো এটা কী ধরনের কম্প্যারিজন? একজন মানুষ ম্যাথিল্ডের সাথে, আমরা সবাই নিজেকে ম্যাথিল্ডের সাথে কম্পেয়ার যখন করব, একজন থেকে অনেক, সিঙ্গল ইন্ডিভিজুয়াল টু জেনারেল, ইন্ডিভিজুয়াল ম্যাথিল্ডে টু জেনারেল, অ্যাবাউট আস। দিস ইজ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল টপিক, অ্যান্ড ফ্রম ইন্ডিভিজুয়াল টপিক, individual theme, it becomes a general theme. Comparing, when we are comparing like this, it is called cogent metaphor. ঠিক আছে, look at this next point, very important. অনেক সময় আমরা যখন এটা নেকলেস নিয়ে ক্রিটিসিজম করব, when we will criticize it, talk about it, discuss, then those who are feminist or those who do female studies about the importance of the presence of women in literature, মেয়েদেরকে কীরকম রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে লিটারেচারে, আমরা দেখেছি আরেকটা রোম্যান্টিসিজমের ক্লাসে কীরকম 19th সেঞ্চুরি থেকে রিপ্রেজেন্টেশনটা ইনক্রিজ হওয়া শুরু হয়েছিল। তো এখানে যখন ফেমিনিস্ট স্টাডিজ, ফেমিনিস্টরা এই নেকলেসটা যখন ফেমিনিস্ট পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেখবে, তখন ওরা বলতে পারে যে ইট ইজ ফ্রম এ মেল গেজ। মেল গেজ মানে হাউ এ ম্যান ইজ লুকিং। হু ইজ দ্য ম্যান হিয়ার? Mopasso is the man, the male writer, who is looking at the woman, about how a woman wants only wealth. তখন মেয়েরা ক্রিটিসাইজ করতে পারে, the female
critics, the feminist critics, they may say that শুধু মেয়েদেরকে কাপড় আর গয়না চাই, ছেলেদেরকে চাই না. Men wants land, men want to colonize, men want to win wars, they even kill people in wars. যুদ্ধ করে মারতে থাকে, কলোনাইজ করে এক দেশ নিজেকে সুপিরিয়র মনে করে, আরেক দেশ নিজেকে ইনফেরিয়র. হু ডাজ দিস? দ্য মেন ডু দিস. ছেলেরাই তো যায় কলোনাইজ করতে. যেটা কলোনাইজেশন আমরা দেখেছি, যে ফ্রেঞ্চ কলোনাইজেশন, ব্রিটিশ কলোনাইজেশন, দ্য ম্যান ইউজ টু গো অ্যান্ড কলোনাইজ. সো ছেলেদের তো কলোনাইজেশন কি আরও লাগে, উই ওয়ান্ট মোর. যুদ্ধ কেন করে? এই জমিটাও আমার লাগে, এই দেশের তেল আমার লাগে, এই দেশের জমি আমার লাগে. সো and they fight and they kill each other. So the feminist critics, they may say that this story is nothing, it's from the male gaze, from a male point of view. So there is some kind of biasness, ওরা বলতে পারে it is a biased story against the female. And they may also say, where husbands in the 1880s, 19th century তে হাজব্যান্ডরা এরকম ছিল নাকি? আগে তো আজকের যুগে মেয়েদের উপর এত নির্যাতন হয়, আর আগে 200 বছর আগে তো আরও খারাপ অবস্থা ছিল. সো তখনকার হাজব্যান্ডকে এরকম কথায় কথায় চলতো, তো ডায়মন্ড লাগে আর ডায়মন্ডটা হারিয়েও ফেললাম, আবার এত হাজার ফ্র্যাঙ্কস দিয়ে আরেকটা ডায়মন্ড কিনেও দিলাম, এরকম কি হতে পারে? এরকম কি হয়? দিস ইজ এক্সাজারেশন, দ্য ফেমিনিস্ট ক্রিটিক মে সে. ঠিক আছে? সো when you are writing the answer, when you are reading the story, you should keep all these points in your mind. Then it will improve your thinking capacity, it will improve your interest towards literature, and it will also improve or arise in you a liking for world literatures, the importance of world literatures. Next point you see, dynamic or evolve. এটা ক্যারেক্টারাইজেশনে আসে, ডাইনামিক. এখন যদি ক্যারেক্টারাইজেশনের উপর কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, ওয়াজ ম্যাথিল্ডা ডাইনামিক? না, হু ইজ ডাইনামিক? ডাইনামিক মিন্স ওয়ান হু চেঞ্জেস, ওয়ান হু ইভলভস, আরও একটু ভালো হয়ে যায় যখন সময়ের সাথে সাথে, উইথ লাইফ এক্সপিরিয়েন্স আমি যখন চেঞ্জ হই. From ordinary I became a more challenging person, from simple I become a person of depth. আমার গভীরতা যখন বেড়ে যায় তখন আমি ডাইনামিক হয়ে যাই. আমি বুঝতে পারি সিচুয়েশনকে বোঝার যখন আমার ক্ষমতা হয়ে যায়, বা ক্ষমতা যখন আমি ইনক্রিজ হয়ে যায় কোনো কারণে, হয়তো এখানে আমরা কী কারণ ছিল, এই যে 10 বছরের কষ্ট যেটা হয়েছিল, এই আমরা 10 বছরে দেখি যে মাথিল্ডে কীরকম চেঞ্জ হয়ে যায়. বিকজ ইন ওয়ান অফ দ্য লাইন্স ইন দ্য টেক্সট ইউ উইল ফাইন্ড দ্য প্রুফ দ্যাট শি ওয়াজ এ ডাইনামিক ক্যারেক্টার. I will read out these lines, just a minute. Yes, now she is saying, how life is strange and changeful, how little a thing is needed for us to be lost or to be saved. So in this line, in these 2 lines, we find that Mathilde is really has really got better insight now. এখন ও নিজেকে আরও ভালোভাবে অ্যাসেস করতে পারছে. she has grown up, she has grown up for the better. Now she has realized যে কীরকম একটা ছোট্ট জিনিস, একটা নেকলেস চাওয়া, একটু আমি সাজগুজ করব, এই সাজগুজকে নিয়ে এটা এত কস্টলি ব্যাপার হয়ে গেছে. 10 বছরের জীবনের 10 বছরে এত কষ্ট, এত so much of pain involved in it, not only for herself, even for her husband. তো এটা এত বছর পর যে ও বুঝতে পেরেছে, কারণ অনেক লোকেরা আছে, দে ডু মিস্টেক বাট দে নেভার আন্ডারস্ট্যান্ড, দে নেভার চেঞ্জ. বুঝতেই পারে না, জীবনে মিস্টেক করে চলে যায় 10 বছর, 40 বছর, 100 বছর কাটিয়ে, বাট দে নেভার আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দে হ্যাড ওয়ান্স কমিটেড এ মিস্টেক সাম ইয়ার্স ব্যাক অ্যান্ড দে ডোন্ট পন্ডার আপন ইট, দে ডোন্ট থিঙ্ক আপন ইট. এটা রিয়েলাইজও করে না. ঠিক আছে? এখানে তো আমরা দেখতে পারি যে ম্যাথিল্ডে অ্যাটলিস্ট শি ইজ রিয়েলাইজিং ইন দিস 2 লাইন্স উইচ আই রেড আউট জাস্ট নাও. এখানে আমরা দেখি যে ম্যাথিল্ডে কীভাবে গভীর হয়ে গেছে. শি হ্যাজ বিকাম এ ওমেন অফ কোয়াইট এ ডেপথ. সো ইউ ক্যান সে দ্যাট শি ইজ এ ডাইনামিক ক্যারেক্টার. Mathilde is a dynamic character. She evolves, she changes for the better. Now look at this emotional wealth. আমি আগেও বলেছি যে ইমোশনাল ওয়েলথ ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দেন ম্যাটেরিয়াল ওয়েলথ. এখানে ম্যাটেরিয়াল ওয়েলথ ড্রেস, জুয়েলারি, এইসব. আর ইমোশনাল ওয়েলথ, the knowledge that I have, the understanding that I have, the inner self that I have. Okay, so a emotional wealth, this should be valued more. We should value our emotional wealth more than we value our material wealth. প্রাইড, আমি আগেও বলেছি দ্যাট মরালিটি যখন আসে, মরালিটির থিম বা টপিক যখন আসে, যখন প্রাইড, অহংকার, আই ওয়ান্ট টু বিকাম লাইক দ্যাট, বা আমি ওই রকম হতে চাই, সবথেকে বেশি সুন্দর পার্টিতে সবথেকে সুন্দর ড্রেস আমারই হবে, সবথেকে বেস্ট জুয়েলারি আমারই হবে, এই যে অহংকার, দ্যাট কজড এ ফল ফর হার.
that caused a fall for her. We should always, in fact, for ourselves also, we should always keep a check on pride, because this is a very recurring thing that happens to every one of us. Ohankar, choto bolo, boro bolo, buro bolo, as long as we live, this pride keeps on coming to our mind and it keeps on disturbing us. Okay, so we should always keep a check. Okay, অনেক ধরনের অহংকার আসে আমাদের, the pride of knowledge, the pride of health, the pride of beauty, the pride of wealth. অনেক রোগেরা আছে হেলথের, I have seen people who say আমার কোনো রোগ নেই, আমি কোনোদিন অসুস্থ হই না, আমাদের এইসব জ্বর সর্দিও আমার হয় না। তো দিস ইজ অলসো ওয়ান কাইন্ড অফ প্রাইড। ওকে, সো এভরি টাইম some kind of pride keeps on remaining or keeps on coming in our lives, in our minds, in our hearts, in our heads, all throughout life. We should keep a check on this, otherwise we might get punished. For example, here we see how Mathilde got punished for her pride and suffering and hard work. এই যে 10 বছর কষ্ট করেছে, ঘর চেঞ্জ করেছে, নিজে কাজ করেছে, তারপর হাজব্যান্ডকেও কষ্ট করতে হয়েছে। সো উই সি দ্যাট দিস অলসো কামস আন্ডার থিমস। ওকে, রিয়েলিটি ভার্সেস অ্যাপিয়ারেন্স, যেটা আমি আগেও বলেছি, শি ইজ সামথিং বাট শি ওয়ান্টস টু শো হারসেলফ এজ সামথিং। ডিসেপটিভনেস, সাম কাইন্ড অফ ডিসেপটিভনেস ইজ দ্যাট, ডিসিভিং আদার্স। ওকে, আমি একজন সিম্পল, শি ইজ জাস্ট দ্য ওয়াইফ অফ এ সিম্পল ক্লার্ক, একজন কেরানির বউ, বাট শি ওয়ান্টস টু লুক লাইক অফ মিনিস্টারাল লেভেল, এ ওমেন অফ দ্য মিনিস্টারাল লেভেল। সো দিস, হাউ মাচ ইট কস্ট হার, কীভাবে কত ক্ষতি হয়েছে এটাতে, উই ক্যান ফাইন্ড ফ্রম দিস স্টোরি। So I hope you have got some insight into this short story. Please go through it again and again, and to have a better understanding, go through the class of metaphor, go to the class of irony, and then also world literatures এর উপর যেটা ক্লাস, এই 3-4টা ক্লাস এটা আবার রিভাইজ করবে, তাহলে এগুলো বুঝতে পারবে, এগুলো আবার বুঝতে পারবে। ন্যাচারালিজম, রিয়েলিজম, ব্রেভিটি, সারপ্রাইজ এন্ডিংস, এইসব জানতে হবে, কী ধরনের লিখতেন, কেন লিখলেন, এটাতে আমাদের কী লাভ হয়েছে, ওয়াই ইজ ইট ইনক্লুডেড in our syllabus, why should we read it, what is the universality, the universal appeal that it has, universal appeal, although it is a story from France, but it has a universal appeal. Okay, the themes have universal appeal. এই যে topics, এই যে themes, এই যে কলামে যেগুলো points আছে, যেগুলো pointers, these bullet points which I have created, this is not only about Mathilde, it is about every one of us. Okay, so I hope you have enjoyed the class, and you will revise it again and again. And one more thing I want to say, please always check the description box. Okay, sometimes আমি কোনো পয়েন্ট যদি মিস করে দিই বা কোনো পয়েন্টে বলতে কম বেশ হয়ে যায়, সেটা আমি শুদ্ধ করার জন্য বা অ্যাড করার জন্য ডেসক্রিপশন বক্সে আমি এটা লিখে দিই। সো প্লিজ চেক ডেসক্রিপশন বক্স অফ এভরি ক্লাস। সব ক্লাসে আমি দিই নাই, 3-4টাতে দিয়েছি, সো ওগুলা তোমরা সবসময় চেক করবে, অ্যান্ড প্লিজ গো থ্রু দ্যাট। ওকে, সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, হ্যাভ এ নাইস ডে।